हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया टू बॉडीज ईच ऑफ मास m आर kept fixed with a separation of 2l. A particle of mass small m is projected from the midpoint of the line joining their centers perpendicular to the line. The gravitational constant is g. Then correct statements is are. The minimum initial velocity of the mass small m to escape the gravitational field of two bodies is. ठीक है, तो वही हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है पार्टिकल की, जिससे वो दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या एस्केप कर जाए। मीन्स तीनों ऑप्शन में यही कहा गया है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो ये अपने दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं 2l डिस्टेंस पे। ओके, पार्टिकल्स का मास कितना है? कैपिटल m है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l है। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, वहाँ पे एक मास स्मॉल m रखा हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल m को मान लेते हैं v स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको v स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी अपनी। मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, एंड हमें क्या फाइंड करनी है? मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो जस्ट पहुंच जाए इन्फिनिटी तक, मीन जस्ट इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पास कर जाए। मीन फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल क्या हो गई? अपनी जीरो हो गई। ठीक है, अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स टोटल एनर्जी अपनी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। सिंस टोटल एनर्जी फॉर सिस्टम एनर्जी फॉर सिस्टम will remain conserve, will remain conserve. ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी? ये दोनों मासेस तो अपने रेस्ट पे हैं, ओनली m जो m वाला मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक होगी अपनी कैपिटल m स्मॉल m के बीच में, ठीक है, दूसरी होगी अपनी स्मॉल m एंड कैपिटल m के बीच में। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपनी नेगेटिव होती है, तो स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? g इंटू कैपिटल m स्मॉल m, उनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल l। सिमिलरली दूसरे वाले कैपिटल m के साथ कितनी हो जाएगी? माइनस g इंटू कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाई उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। एक कितने के इक्वल हो जाएगा अपना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। गाइस यहाँ पे अपन कैपिटल एम एंड कैपिटल एम के बीच की भी पोटेंशियल एनर्जी ले सकते थे, लेकिन ये तो अपनी दोनों में सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे सिस्टम का मतलब ओनली स्मॉल एम है। ठीक है, तो स्मॉल एम की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एल। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया अपना। ठीक है, ये यहाँ से वी स्क्वायर आ गया 4g m डिवाइडेड बाई एल। और जो स्पीड, मिनिमम स्पीड जिससे इसको प्रोजेक्ट किया जाए, जिससे ये इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, वो कितनी है अपनी? स्क्वायर रूट ऑफ 4gm अपॉन एल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मीन्स ऑप्शन 2 अपना करेक्ट है, क्योंकि 4 में से अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू gm अपॉन एल भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन 4 में भी अपना थोड़ा है। ऑप्शन 4 में बोला है द एनर्जी ऑफ द मास स्मॉल m रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये अपना इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना अपनी एनर्जी। यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी से मतलब है, तो काइनेटिक एनर्जी तो अपनी कांस्टेंट है नहीं, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती, तो ये भी अपना इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू। क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 पार्टिकल है ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ a. The only forces acting on the particle are their mutual gravitational force. It is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation a. हमें फाइंड करनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल एंड ऑल्सो द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। सो ये हमें एक सर्कल दे रखा है, इसमें 3 पार्टिकल दे दिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में, A, B एंड C। इन तीनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो म्यूचुअल फोर्स लग रहा है इनके ग्रेविटेशन का। सो जो रेडियस है वो कितना होगा? OA, OB
OC। यहाँ पे O क्या है? सेंटर। सो ये हमें पता है कि रेडियस इनके बराबर होता है। सो OA को हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, AE परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं कुछ, और ये मानते हैं D, और ये मानते हैं F। सो जो OA है वो कितना होगा? AE बाय cos 30 डिग्री। सो कितना आ गया ये? A बाय √2, A बाय 2 बाय √3 बाय 2, ये आ गया A बाय √3। सो अब F1 लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स F1 वो क्या होगी? जो पार्टिकल F1, और ये मानते हैं कुछ F2। सो F1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? G m² बाय A² अलॉन्ग AB। और जो F2 की वैल्यू होगी वो होगी G m² बाय A² अलॉन्ग AC। सो जो एंगल F1 और F2 के बीच का वो 60 डिग्री है। सो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। सो F रिजल्टेंट वो कितना आएगा? √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। सो ये कितना आ जाएगा? G m² बाय A² रूट में 1² प्लस 2 इंटू हाफ। सो ये आ गया G m² √3 बाय A²। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। अब इस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे। वो कितना है? mv² बाय r इक्वल्स टू Gm² √3 बाय A²। सो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगी? इसकी इनिशियल स्पीड v वो कितनी हो जाएगी? √G m बाय a। सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r बाय v इक्वल्स टू 2 पाई इंटू a बाय √3 डिवाइडेड बाय √G m बाय a। सो ये कितना आ गया? 2 पाई a की पावर 3 बाय 2 बाय √3G m। ये हमारा आंसर हो जाएगा। Hello everyone, I'm going to explain this question, and the question is: a larger spherical mass m is fixed at one position and two identical point masses m are kept on the line passing through the center of m. The point masses are connected by a rigid massless rod of length n, and this assembly is free to move along the line connecting them. All three masses interact only through their mutual gravitation interaction. What is the point when the point mass is nearer to m at a distance r is equal to 3l from m, the tension in the rod is 0 for m is equal to k capital M upon 288, value of k. So basically this is the mass m which is fixed, and there are two masses m and m. They are connected with a rod. So at a distance r is equal to 3n, the tension in the string is 0. So what will be the value of k if relation between m and capital M is given? All right. So basically to see this mass can, like, the tension is 0. It means there is like no, either the block this mass is at rest, or this nearer mass is at rest, or this mass is moving with certain acceleration towards the radius, towards the capital M, right? Now let's look at the possibility: can the mass be at rest? If there is acceleration in the opposite direction, then there definitely will be tension. So if, let's say, this body is at rest, right, the force by this the body on this one will be due to this capital M, that will be along this direction. Let's call it F1, right? And the force by this other mass, that will be along this direction. Let's just call it F, right? Similarly, if these are equilibrium, then F1 should be equal to F. Now the force on this will be the force F, that is by this mass, this will be same as F in magnitude, and the force by this bigger mass, capital M, that will be, let's just call it F2. As we can see, F and F2 are same on both the body, right? But on the later body, on this body, so this body cannot be at equilibrium, and since they are connected with rod, so if this is at equilibrium, then it should also be at equilibrium, unless that cannot be possible. So since this body and this body cannot be simultaneously at equilibrium, so we have to assume that both the body are moving with a acceleration a.
So we have to assume that the body, this rod, this mass and this mass is moving with the acceleration a. So in the first case, we will get F1 minus F is equal to ma, right? And in the second case, we will get F2 plus F is equal to ma. So adding this, we will get F1 plus F2 is equal to 2ma, right? Okay, we need to eliminate ma, right? We are like, so we have to subtract it. So if we subtract it, we will get F1 minus F minus F2 minus F is equal to 0, which gives us F1 should be equal to 2F plus F2. Alright, this should be the equation in order to have a like no zero tension on the string. So we can easily find the value of F1, F and F2, right? So F1 will be our, so let's put the values. So F1 will be G capital M upon value of R, that is 9 3 L, that will be 9 L square should be equal to, okay, this 2F 2G and 4 F will be mm upon small m divided by distance between them is L square plus F2 will be G capital M and small m divided by value of distance, that is r plus l, that is 4l, which will give us 16l square. Should this should hold true in order to have a zero tension. So let's solve it. So g m and l square can be cancelled, so we got gm. Okay, let's cancel the g, so let's cancel g 1m l square everywhere. Okay, this m, not this m, will be cancelled. So what we got is m upon 9 is equal to 2m minus m upon 16, sorry, plus m upon 16. So this will be, let's take it on the left side, m upon 9 minus m upon 16 is equal to 2m. Okay, so we got 16 minus 9 m upon 16 into 9 is equal to 2m, which gives us 7m, right? 7m upon 16 into 9, that will be 144 into 2, that is 288 is equal to m. So we got m is equal to 7m upon 20, 288. So this is exactly asked, right? M upon m. So k will be 7, right? So our answer will be k equal to 7. Alright, this was the explanation. Hope you understood it. Bye bye. Hello everyone, so we are given with a question which says a planet of mass capital M has two natural satellites with mass m1 and m2. The radii of their circular orbits are r1 and r2 respectively. So ignore the gravitational force between the satellites, define v1, l1, k1 and t1 to be respectively the orbital speed, angular momentum, kinetic energy and time period of the revolution of satellite 1. V2, L2, K2 and T2 be corresponding quantities of satellite 2. Given the ratio of masses M1 by M2 as 2 and R1 by R2 as 1 by 4. So we need to match the ratio of list 1 and list 2. So let's begin. We have we have a planet. So let's try to visualize the given scenario first, then we will proceed. So let's suppose that this has been that planet given to us, and around this planet there are two satellites revolving. So we can make, let's say first one is revolving in this orbit, and also there are two satellites. So let's say other one is revolving in this orbit. All right, so this is the planet been given to us, and there is one satellite. Let's suppose that this is satellite S1 and this is our satellite S2. All right, so radii is also been given to us. So let's mark the radii first, then we will mark. So let's suppose that this is the center. So from center the radii has been given. So let's say this is the first satellite radius.
Alright, so and the next is this been given to us as R2, and this is our R1. Alright, so let's try to first visualize the given scenario. So we have been given with a planet. Let's say this is our planet, and there are two satellite that has been revolving around this planet. So let's say first one is revolving in this orbit, and also we have another which has been revolving. Let's suppose that this one is revolving in this orbit. Alright, so there are two satellites. This is the planet, so from center we can mark the radius. So this one is having a radius of r1, and this orbit will be having a radius of r2, and here it is satellite 1, and here we are having satellite 2. Alright, and this is our planet P. So we have been given that uh, v1 is the orbital speed. So orbital speed, or we can say the critical speed, the formula for that is given by orbital speed, that is VO is given by under root of gm upon r. Alright, so from here we can see the orbital. This is nothing but, we will first write down all the formulas, then we will proceed. So this is orbital speed, or sometimes it is also known as critical speed. Alright, so this is the case. And second, this is L1. L1 is angular momentum. So angular momentum, we know that the formula is mvr. Alright, and this is for, we will write it as for angular momentum. Since the orbits are rotating, so we have to consider angular momentum. Kinetic energy, we all know half mv square. So half mv square, this is nothing but the kinetic energy. And finally we have time period. So time period taken by satellite to complete one is given by 2 pi r by v. So this is nothing but, this is the time period of satellite. So these all things we have studied. Just we have to now calculate the value. So for by definition we can say orbital speed is nothing but the minimum speed required by the satellite to complete the rotation around the planet. So this is given by this formula. So we can write, first we have to find the value of orbital speed v1 by v2. So we can say by formula, for first part we will say, let's write it as first. So v1 by v2 will be nothing but, as we can see, it is inverse relation and having a root. So we will write it as r2 by r1. So that comes out to be, it comes out to be the value as r2 by r1 is given to be as 4. 1 by r1 by r2 is given as 1 by 4, so it becomes 4. So the value of v1 by v2 comes out to be 2. Alright, so P is matching with this third third number, that is values 2. And let's move on to the second part, that is L1 by L2. So for L1 by L2 we can write L1 by L2, as we can see it over here, it is mvr. So we can write it as the formula is m. So we have to consider all the values, that is m1 v1 r1 upon m2 v2 and r2. m1 and m2 ratio has been given to be as a if we have a look over here, so it has been given 2. So 2 into v1 by v2 we have calculated it as again 2, and r1 by r2 is given to be as 4. So the value comes out to be 1. So it matches with second option. So we will write it as answer for Q is 2. And now kinetic energy we have to calculate. So we can write kinetic energy 1 upon kinetic energy 2 can be given as half mv square is the formula. So we will write m1 v1 square divided by m2 v2 square. Alright, so from here we can have m1 by m2 is 2, and v1 by v2 we have calculated as 2, and 2 square is 4. So this comes out to be 8.
So this matches with R matches with the fourth list, and finally we have to calculate time period. So for time period we can write T1 by T2 as we have mentioned there. So it will be R1 by R2, as we can see both are in direct relation, and with velocity is inverse, so we will write V2 by V1. So this comes out to be R1 by R2 has been given to be as 1 by 4, and V2 by V1 will be 1 by 2. So this comes out to be 1 by 8. So this matches with this. So we can write P3 Q2 and R4 and S1. So P3 Q2 R4 S1. So correct option matching is option 2. So I hope you have understood the concept, and thank you for watching.